continuously in Cameroon. We don't know who are those behind those atrocities are some of the questions we shall be answering in today's edition of the news. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. The first part is with you, Christine Babanda. Une fois de plus, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, recrudescence des cas de choléra dans la région du centre du pays. 5 morts et 4 de santé d'Obala, Djungolo, Cité Verte, Biemassi, Mfou et Nkondongo. Le ministre de la Santé invite les et aux savons avant tout repas et après l'usage des latrines, le lavage des aliments à l'eau potable avant toute consommation, la potabilisation de l'eau avant de la boire et des symptômes tels que diarrhée, vomissements récurrents. Un énorme bourbier divise cet espace commercial en deux, situé à côté du palais présidentiel. Plus de précisions dans ce reportage que signent Rodrigue Ngassi et Avril. À l'aide de raclettes, des commerçants improvisent un nettoyage au marché Étoudi. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Yaoundé ne leur a pas fait de cadeau. On est obligé de racler un peu pour que les gens puissent même un peu faire quelque part. Parce que c'est vraiment, regardez les femmes là en babouche, elles ne parviennent pas à passer. Nous sommes quand même près de la présidence. Il faut vraiment que le chef de l'État voit comment il doit faire pour qu'on arrange le tronçon-ci. À un jet de pierre du palais présidentiel, un bourbier coupe le marché Étoudi en deux. Pour aller d'un bout à l'autre, il faut monter dans une brouette et débourser quelques pièces d'argent. Quant aux marchandises, notamment les produits vivriers vendus ici, ils sont installés à même le sol, pratiquement dans la boue. Étoudi devait être le plus beau marché, puisque nous sommes près de la présidence. Mais tu ne peux pas payer une paire de chaussures, ça fait 2 jours. Les commerçants ont du mal à faire le commerce. Nous souffrons tellement à Étoudi. Vraiment, il faut qu'on voie comment faire pour arranger la route. Autrefois bitumée, la route du marché Étoudi n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour les voitures personnelles, les taxis ou encore les véhicules transportant de la marchandise, la traversée relève d'un véritable parcours de combattants. Un marché qui est juste à côté du palais de l'unité, c'est grave, on ne sait pas vraiment. Je ne sais même pas s'il y a la mairie qui existe de ce côté, je ne comprends pas. Que nos frères qui sont en haut cherchent à tout prix pour que notre pays aussi soit un peu devant les autres comme un pays, c'est tout. Un bourbier, un véritable lac en plein cœur du marché Étoudi à Yaoundé. C'est la triste réalité dans cet espace commercial à quelques enclavures du palais présidentiel. Pour les acheteurs et les vendeurs, la vie ici est loin d'être un fleuve tranquille. Rodrigue Ngassi, Avril, Équinoxe Télévision. L'état délabré de nos routes handicape sérieusement le développement économique de nos localités. Prenons à présent cette actualité sur les dégâts climatiques qui sont intervenus sur l'axe San-Mélima-Ouesso. Plusieurs arbres renversés sur ce tronçon perturbent sérieusement le trafic. Marcelin Gansop commente pour nous ces images. Dame pluie vient d'arroser la partie camerounaise du corridor Yaoundé-Ouesso. Entre San-Mélima et Tam, à la frontière avec le Congo, le vent est sans pitié pour de nombreux arbres qui, après avoir résisté à la pression, finissent par céder et terminent leur course sur la chaussée. Quand on leur donne peut-être un marché, ils doivent dégager les routes de part et d'autre au moins 50 mètres. Parce que l'arbre qui est tombé n'est pas à 20 mètres de la route. Je dis même que c'est 10 mètres de la route. Or, quand vous gagnez le marché, dégagez les abords au moins à 50 mètres de part et d'autre. Là, on ne peut pas avoir cet incident qui est arrivé aujourd'hui. Vu que moi-même je mourrais, parce que l'arbre est tombé devant moi. Je sors comme ça là, dans mon village voisin. Plusieurs villages sont concernés par ces chutes d'arbres qui ne manquent pas de créer la panique parmi les usagers de cette route. J'ai vraiment un sentiment d'amertume. Aujourd'hui, nous avons traversé au moins 6 arbres en route. Ça, c'est le 7e et celui c'est le plus costaud.
Quand vous voyez tous les camions, tous les véhicules garés là, c'est un manque à gagner. Nous tous, on est bloqués et heureusement, on est en train de débloquer la situation. S'il s'agit d'un phénomène naturel, il y a également que les risques encourus doivent amener les pouvoirs publics à prendre des mesures préventives. Il faut simplement élaguer sur une emprise beaucoup plus grande. De part et d'autre de la chaussée, vous voyez comme là, élaguer c'est quoi? C'est couper ces gros arbres-là. Là, il faut aller sur des distances beaucoup plus grandes. 40-50 mètres, ce serait déjà largement suffisant pour sécuriser la circulation. C'est une tâche qui a un coût. Vous voyez, depuis nous sommes là, nous sommes bloqués. C'est important pour préserver et les usagers et la route. Si un gros arbre comme celui-là tombe sur un véhicule, vous devinez pas la suite. Il faut qu'on mette, n'est-ce pas, dans les projets de bitumage, que la tâche d'élagage soit prise vraiment avec beaucoup de considération. Sous nos yeux, il y a eu plus de peur que de mal, puisque seuls les dégâts matériels sur la chaussée ont été enregistrés. Mais il urge pour les pouvoirs publics de jouer la carte de l'anticipation, en coupant tous les arbres qui sont proches de la route et d'en tenir compte désormais avec plus de vigueur lors de l'attribution des marchés relatifs aux projets routiers. La nature ne sera pas gentille tout le temps. Un incident qui rappelle les récents événements météorologiques qui se sont abattus sur le Cameroun, décimant des vies et faisant d'énormes dégâts matériels. Coup de projecteur à présent sur la session de plein droit de la Chambre haute du Parlement qui s'est achevée hier après 8 jours d'intenses travaux. La 3e législature a désormais son bureau marqué par l'hégémonie du parti au pouvoir. Si la vice-présidence a du sang neuf, les partis de l'opposition sont sortent avec quelques fonctions. Guy Zogo nous fait le compte rendu. Le Sénat camerounais est désormais doté d'un bureau. C'est un tableau alliant à la fois des anciennes figures et des nouvelles qui se présentent. Ainsi, Marcel Nyatifendi est reconduit à la présidence, tandis que Aboubakari Abdoulaye reste à la vice-présidence, un classique. Une fonction de vice-président où l'on enregistre l'arrivée de Robert Nkili, nommé sénateur récemment par Paul Biya, à l'issue du scrutin sénatorial. Une autre figure, celle-là féminine, Armande Dinbel, sénatrice du littoral, se voit aussi propulsée à la vice-présidence de la Chambre haute du Parlement. Parmi les promus aussi, l'on enregistre le cas de Sylvestre Ngouchingue, promoteur des poissonneries Congelcam, désormais l'un des secrétaires du Sénat. Dans une logique de maintenir un équilibre même précaire, là où beaucoup en sont arrivés à la conclusion que la démocratie était morte au Cameroun, le bureau du Sénat est saupoudré de quelques éléments de l'opposition. Le sénateur Van Gansen Mochigle du SDF reste vice-président, tandis que Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP et Leke Besongo Akemfort de l'UPC font partie des secrétaires. C'est cet attelage ultra dominé par le RDPC et dans lequel apparaissent quelques zébrures de l'opposition qui conduira le Sénat dans un contexte où la transition politique au Cameroun pourrait s'avérer bien tumultueuse. Et dans la météo économique au Cameroun, clap de fin hier 19 avril des travaux de la session des comptes de l'exercice 2022 du Conseil régional du littoral tenu à l'auditorium Françoise Foning dans la mairie de Douala 5e. Dans son allocution, l'honorable Mbanlo Polycarpe, président de séance, est revenu sur les goulots d'étranglement dont la rareté des ressources qui ont conduit à la non-réalisation d'une vingtaine de projets. Au cours de l'exercice 2023, le dit Conseil entend poursuivre sa marche de recherche de financement pour les obligations vertes. Je vous invite à suivre le président du Conseil régional au micro de Julienne Berthe-Bissaï. Nous sommes toujours dans un contexte de crise et la rareté des ressources. Nous avons eu la même dotation que celle de 2021 en 2022. Il s'agit de 3 milliards de francs CFA. Mais en 2021, nous avons eu la chance d'avoir la totalité de 3 milliards. Cette fois-ci, nous n'avons eu que 2 milliards et demi. Et les dates de délibération de cette dotation de l'État ont été vers la fin de l'exercice. Ce qui ne nous a pas permis vraiment d'optimiser l'utilisation de ces fonds. De façon que nous avons fait un gros travail en 2022
Mais nous avons 18 projets qui ont été reversés au budget de 2023 parce que nous n'avons pas eu de ressources à temps. Et c'est la première fois que cela nous arrivait. On est à l'école d'apprentissage. Premier objectif en 2023, c'est de réaliser des projets inscrits dans notre budget actuel qui provient de la dotation de l'État. Mais dans ce budget, nous avons une partie très importante qui est l'entrée de la région du littoral dans la recherche de nouveaux financements. Nous parlons évidemment des obligations vertes. Mais nous sommes à la phase de lancer des études. Et c'est à l'issue de ces études, quand on aura des livrables qui sont des obligations, c'est-à-dire des titres qui vont nous permettre de réaliser des projets d'infrastructures importants. C'est donc sur cette actualité que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good day, Malaglory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. Security forces have launched investigation in the West region to arrest the mother to the baby who was abandoned at the Kangbeto neighborhood in Buda, West region of Cameroon. Report says the little baby is currently responding to treatment at the Buda District Hospital. Magic and Gabriel has more. In an incubator at the pediatric unit of the Buda District Hospital is a 3-week-old baby girl who is being catered for by the hospital authorities. But how did the baby girl get to the hospital? The general supervisor of the Buda District Hospital, Dr. Lekuze, explains. I got an information from the quarter. One lady called me informing me that they had discovered a baby just in front of one gate. Then I asked the question whether the baby was alive or not. They assured me that the baby was alive. Without wasting time, I asked the lady to do everything to bring the baby to the hospital. At first, they were a bit afraid because nobody wanted to take the responsibility. But later on, they accepted to bring the baby to the hospital. The 3-week-old baby girl was discovered in front of a door at the Kambeto neighborhood in Buda after passing all night in the cold air. The doctors at the Buda District Hospital immediately took charge of the baby as she was brought. When they brought the baby, we realized that the baby was poorly dressed and the baby had been in cold for quite some time. So without wasting time, we undressed the baby, we cleaned the baby, and we tried to warm up the baby and then dress the baby very well. And at the same time, the financial officer of the hospital, with the instruction of the director of the hospital, who is now one else bed, Dr. Njip Jean-Marie, provided some financial means with which some women went to the market and bought dresses very fast, with which we dressed the baby. At the time of this report, the 3-week-old baby is sound and safe, as Dr. Lekuze confirms. Presently, the baby is quite sound, and then they've done everything, the hospital, to provide adequate alimentation or food to the baby. So the baby is quite sound now, and I think the commander of the gendarmerie company in Buda also came. They also did their own investigation, and I'm sure the law is going to take its course, and hopefully we'll eventually find out who abandoned that child. Elements of the company gendarmerie brigade in Buda have opened an investigation which will surely disclose the face of the lady who abandoned this innocent baby girl at the Kambeto neighborhood and her possible reasons for doing so. A quite sad incident there. Now, why are many women in Cameroon today killing or throwing away their babies? Who are those responsible to these trending atrocities? What should be done? Those questions were posed to a human rights advocate by reporter Babila Jonathan and compiled this report. Infanticide is on the rise in Cameroon. The practice of killing a child, especially by the mother, because he or she is not wanted or for other reasons,
is fast gaining grounds in different parts of the country. I think these girls or these women are in distress. So they don't have the means to take care of their children, and they think that maybe the best solution is to get rid of them. Most of the time, whether in court or at family settings, in community settings, the blame is on women. Yeah, they are not even listened to. So they will be asked, what do you first go there to do? What did you first? Why did you even go there to do? So now you are coming to complain. So these are social happenings that are a kind of forging the mind of these women to say no. There's no need carrying these children. While emphasizing that there is no reason to justify the killing of a baby, civil society leader Sylvie Jacqueline Dokmo points an accusing finger to men, particularly those qualified as irresponsible. Some of these women are behaving like that because of deception. They are abandoned by the authors of their pregnancy, and they feel frustrated. They feel frustrated that the whole story started with two people and now it's ending with one person. So it's kind of frustration. This is not explaining why they are doing that. It's not a good reason for throwing the baby away, but at least these are some of the things that are happening in those women's mind. Another share of the blame goes to the government for failing to ensure that citizens are not caught in the trap of infanticide, enabling factors like hardship, poverty, and misery. Why is it first that people cannot have the basic necessity? The state should make sure that there are possibilities for each and everyone. She has called on competent government services to step up efforts to protect the women and their babies from such atrocities. We need to have stronger sensitization so that these women know that there is this possibility of handing over their children to this ministry so that they are taken care of. There is a possibility for the ministry taking the child and hosting the child with an orphanage. And when times come that the woman is able to take care of the children, she can come and get the children back. Meantime, civil society and religious leaders, right defenders, are urging women and all persons to uphold the right to life for all, including babies. Several people today do not consider the importance of a balanced diet in their different meals. Dietitians and nutritionists encourage the population to feed well despite their financial status in order to stay healthy. Our reporter Innocent Aze reports on the importance of a balanced diet in our meals. His report. Roadside restaurants, as commonly called by many, are where the underprivileged class usually visit to eat. Here, there is no need for luxury, norms, and quality. I am here to eat bobolo and dole. With the present economic hardship, at least here food is affordable. On l'a ici à moindre coût et c'est à la portée de tous. Je viens de manger. With 500 francs, you can afford a plate of meal. Even with 300 francs, you can eat puff-puff and beans, and you are full. While the Cameroonians believe it is only about eating, nutritionists underline it is all about eating well and having a balanced diet. So because every nutrient has a vital role to play in the body system. Prenons par exemple, le matin vous sortez sans manger. Imagine you leave your house without eating every morning. Sugar will drop in your bloodstream. When there is no calcium in the baby's meal, the bones will not be strong, giving room for deformations. Déformation dans leur squelette. In order to have a balanced diet, nutritionists advise to switch to different variety of meals in order to derive the different nutrients and vitamins. Il faut donc connaître ce qu'on appelle. It is imperative to know what is called diet substitution. That if I need protein, I can get it from meat, just like in beans. If I am looking for calcium, it is found in milk that we do not produce, whereas it is contained in our okra, cassava leaf. So, know the different diets
eat variety of foods, and you will have a balanced diet. Libre alimentaire. All of these notions are elaborated by nutritionists and other diet experts meeting in Yaoundé, advocating for a healthy diet. Every day, we need 41 nutrients by eating variety of meals. By so doing, we will experience the life people live in Europe and have a long lifespan. These nutritionists encourage the population to consume milk, eggs, meat, fish, vegetable oil, vegetables, and fruits on a regular basis in order to be healthy and to live longer. To something else, the new company commander of the Northwest region has been called upon to be assiduous in his duty, just like his predecessor. Captain Gimbus Chepenta took over functions within the context of rising insecurity in the Northwest region of Cameroon. Our reporter Anabila reports on the installation ceremony that took place in Bamenda. The Northwest region for over 6 years now has been going through an armed conflict which has led to the loss of lives, several people displaced and villages deserted. Insecurity thus is no news in the entire Northwest. It is within this context that Captain Gimbus Njipenda Nobel is being installed as the new company commander of the Northwest region. He says he is aware of the task ahead of him. Yes, I'm ready for that. And I think that if I've been chosen and sent here, it means that the High Command trusts in me. So I'm here and I will do what I'm supposed to do so that the situation will be better. During the installation ceremony which took place in Bamenda recently, the regiment commander enjoined him to pick up from his predecessor. So we expect Captain Gimbus to continue from where he ended by doing everything in order for normalcy to return in the town of Bamenda and its environs. We expect him to work particularly in the domain of collaboration with the population, which we must admit is becoming more and more collaborative actions of law and order. So we expect him to mobilize his voice in order to improve the relationship which is existing between the gendarmerie and the population. Captain Gimbus Njipenda Nobel was born in 1972 in the Funzi division of the Central region. He will be commanding 5 subdivisions of the Northwest. They are Bamenda 1, Bamenda 2 and Bamenda 3, Tubra and Bafut subdivisions. The National Commission of Elections in Cameroon, headed by Professor Dorothy Njema, urged civil society actors and political leaders to reach out on those in remote areas in Loum in order to encourage them to register on the electoral list. This was during an evaluation meeting that took place in Loum Mugo division of the Littoral region, as Esia Lucy Lengo tells us in the following report. Civil society actors and political leaders in Loum Mongo division expressed worries on the distribution of voters' cards in their locality. They were speaking during the visit of the Elecam Commission headed by Professor Dorothy Limunga Njuma. Nous aussi, nous reconnaissons que le taux de distribution des cartes est moins élevé. Et c'est pour cela que nous devions... We have noticed that the distribution of voters' cards is slow. We beg on Elecam to get close to the population, even those in the quarters, so that they can all get their cards. Because we have about 1,000 cards still pending. La majeure partie des populations qui sont inscrites puissent retirer leurs cartes, parce que vous constatez, aujourd'hui nous sommes à plus de 1000 cartes qui ne sont pas retirées. Donc, in the course of the meeting, Professor Dorothy Njuma also encouraged civil society actors as well as leaders of political parties to register their members on the list as soon as possible. Faites inscrire vos militants et vos sympathisants. C'est cela que commence la préparation. She adds that it is necessary to sensitize the population on the electoral process, mostly those who are in the suburbs. Et nous avons encore 5 mois. She says registration will be closed in 5 months. Nos militants et nos sympathisants.
It is expected that the presidential, municipal, legislative elections will take place in 2025 as per the Cameroon Constitution. We now talk health in this edition of the Midday Bilingual Newscast as cholera resurfaces as 88 notified cases and 5 deaths have been registered in the central region in Obala, Jongolo, Cité Verde, Biyamasi, Fu, Kondongo Health District. This is contained in a release published by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, yesterday, April 19th. The minister adds that measures are taken to avoid its spread to other regions. He says cholera is an acute intestinal infection caused by contaminated water and food, and therefore call on the population to be vigilant and to respect hygiene methods. Ladies and gentlemen, it is on that note that we draw the curtains on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a blissful day, Malaglory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs. Équinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce samedi sur Équinoxe Télévision. Des bulles, encore des bulles pour nous rendre davantage meilleurs. Dans ce numéro, nous assisterons au vernissage Immersion, proposé par des artistes visuels venus du Ghana, Gabon, Cameroun et Canada. Ensuite, nous irons rendre visite au jeune entrepreneur Evra Ndobi, qui nous fera découvrir sa marque de chaussures Lynx. Il y a une pointure 50 qui en faut. Et nous terminerons avec le sourire des enfants autistes, qui célébraient leur journée mondiale grâce à l'association Cause. Le problème souvent avec les autistes n'est pas les autistes eux-mêmes, mais c'est la société qui les entoure et la perception que les gens ont d'eux. Alors, rendez-vous ce samedi, 19h30, sur Équinoxe Télévision.